So once more, you are welcome to the class. So, have you heard the class? Have you understood? I think everybody understood the class. So in the previous class, we learned the first unit, the mirror, and from that we learned the story, the island. Is there any doubt? Okay, so have you read the text 5 times? I hope so. Okay, so in the previous class, I told you that I will give you some question to check whether you have read the passage or not. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് 5 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, you have to write a small description about the island. Is the question clear? Write a small description about the island. Have you understood? Okay. And what about the question? Have you answered it? We can move to the first question. Is the island is a place like yours? How did it different? So what is the answer? No, the island is not a place like ours. O-U-R-S. Okay. How is it different? Island is a place, a piece of land. The 4 sides are covered with water. ഐലൻഡ് നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ല. ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊരു കരപ്രദേശമാണ്. അതിൻ്റെ 4 സൈഡും എന്താണ്, വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How did the islanders know about the world outside? How did the islanders know about the world outside? എങ്ങനെയാണ് ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ ചുറ്റുപാടും വേറൊരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്? The answer is hidden here. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. Have you got? The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. I hope everybody got this answer. Okay, let's move to the third question. Why did the islanders collect the things came ashore? Why did the islanders collect the things came ashore? എന്തിനാണ് ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്? Okay, so the answer is they collected all these things for them. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. All these things were new for them. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർക്ക് പുതുതായിരുന്നു. So all these answers I will be giving you as notes. Okay, so let's move to the next part of the story. So before that, once more I will tell the story of the island. Okay, so when the story starts, we can see that many years ago
there was a fisherman and his wife lived on an island. വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ദ്വീപിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ്. അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഹാവ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നോ ടെലിഫോൺസ്, നോ television, no newspaper, etc. They don't know about the toothbrushes and mirrors also. അവർക്ക് എന്താണ് ടെലിവിഷൻ, എന്താണ് ഫോൺ, എന്താണ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല? ഒരു ചീർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണട പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. And when the ships passed through the sea, they will understand that there is an outside world beyond this island. എപ്പോഴാണോ കപ്പലുകൾ കടലിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ മാത്രമല്ല ജീവനുള്ളത്. there is a life outside this island. ഈ ദ്വീപിന് പുറത്ത് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. Okay, so the sailors of the ship used to throw the broken buckets, useless toothbrushes, torn shoes, etc. into the sea. അതായത് കടലിൽ പോകുന്ന കപ്പൽ യാത്രക്കാർ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റുകൾ, ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഷുകൾ, പൊട്ടിയ കീറിയ ഷൂസുകൾ അതെല്ലാം കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാറുണ്ട്. So when all these things came ashore, the islanders used to collect them. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെയും തീരത്തടിയുമ്പോൾ, തിരമാല അടിച്ചടിച്ച് തീരത്തടിയുമ്പോൾ they used to collect all these things. Have you understood? So let's move to the story. Next part of the story. Next part of the story is Father Comes Alive. What is that? Father Comes Alive. Father എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇവിടെ? അച്ഛൻ. Comes വരുന്നു. Alive. Alive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ജീവനോടെ. ഓക്കെ. Father comes alive. So I am going to read this passage, so listen carefully. So in my previous class I told you whenever I read something you have to keep your textbook in front of you and put your pointing finger under the line which I read. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്ത് വായിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവരൽ ടീച്ചർ വായിക്കുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും അടിയിൽ കൂടെ പോകണം. ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓൾസോ. അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശീലിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. Father comes alive. One day the fisherman was walking along the seashore. After the death of his father, it was for the first time he was going out. Oh, my father, how loving he was, he thought. Never can I see him again. Suddenly, a flash of light fell on his eyes. Something shining was lying on the sand. He picked it up and looked at it. He had never seen such a thing before. He saw a face in it. He was scared. He threw it away. But after a while, he walked towards it again. He picked it up and saw the face in it again. Have you understood how to read this passage? Okay, so let's move to the passage line by line. Father comes alive. അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുന്നു. One day, the fisherman was walking along the seashore. So, one day,
the fisherman was walking through the seashore. Okay. ഒരു ദിവസം ആ മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ കടലിൻ്റെ തീരത്തുകൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. After the death of his father, it was the first time he was going out. So, a few days before, what happened? The fisherman's father was dead. And he was so sad. And after the death of his father, it was the first time he was coming out from his house. Okay, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം അവന് വളരെയധികം സങ്കടമായിരുന്നു. അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ കടൽ തീരത്തുകൂടെ അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. So he was saying, "Oh, my father, how loving he was," he thought. So he was thinking about his father. അവൻ അവൻ്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. "Oh, my father, എൻ്റെ അച്ഛ, how loving he was." എത്ര സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ. "Never can I see him again." ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല. Okay, so from these lines we can understand that the fisherman was so sad. Okay. Suddenly, a flash of light fell on his eyes. Something shining was lying on the sand. So, as I said before, he was walking in the seashore. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഫിഷർമാൻ വാസ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ സീഷോർ. ഓക്കെ, ആ കടലിൻ്റെ തീരത്തുകൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാദർ. അവൻ്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കായിരുന്നു. സഡൻലി, വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് സഡൻലി? പെട്ടെന്ന്. എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഐസ്. ഒരു തിളക്കം, ഒരു വെളിച്ചം അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അടിച്ചു. ഓക്കെ, സഡൻലി എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഐസ്. സംതിങ് ഷൈനിങ് വാസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ സാൻഡ്. തിളങ്ങുന്ന എന്തോ ഒരു വസ്തു മണലിൽ കിടക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അടിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവൻ കണ്ടു എന്ത്? തിളങ്ങുന്ന എന്തോ ഒരു വസ്തു മണലിൽ കിടക്കുന്നു. He picked it up and looked at it. Okay, so the fisherman picked that thing in his hand and looked at it. What the thing is? കയ്യിലെടുത്ത് അവൻ അത് നോക്കി. He had never seen such a thing before. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇതുവരയ്ക്കും കാണാത്ത ഒരു വസ്തു. He saw a face in it. Okay, so have you understood what the thing is? From the picture, it is very clear that what the thing is. Okay, so when he picked it up and looked at it, he saw a face in it. അവൻ അത് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മുഖം കണ്ടു. He had never seen such a thing before. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു അവൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല. And he saw a face in it. അതിലൊരു മുഖം കണ്ടു. So, he was scared. What's the meaning of scared? അവൻ പേടിച്ചരണ്ടു. Okay, he was scared. He threw it away. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവനത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. But after a while, he walked towards it again. അങ്ങനെ അവൻ ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞ് പേടിച്ചു നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പതുക്കെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. He picked it up and saw the face in it again. എന്ത് ചെയ്തു? അത് വീണ്ടും എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മുഖം
കണ്ടു. Have you understood this passage? Okay, I am going to tell you the story once more. So what is the title of this passage? That is Father Comes Alive. Okay, so when the story begins, we can see that the fisherman is walking through the seashore. And it was the first time after the death of his father he is coming out from his house. And while he was walking, he was thinking about his father. And he is so sad, and he is saying that, "Oh my dear father, how loving he was. Never can I see him again." By thinking about his father, he is walking through the seashore. Then what happened? He saw something is glittering in the sand. And a flash also fell into his eyes. So he walked towards it and he picked that thing and looked into the thing. So the thing he never seen before. So when he looked into it, he saw a face in it. So when he saw the face in that thing, he was so much scared. So he threw it away. After a while, he walked towards it again and he picked it up and looked at it. Have you understood? So, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി let's move to the questions. Okay. No, there is no question. So, for the next class, you have to read the text very carefully and you have to understand each and every word thoroughly. Have you understood? If there is any doubt, you can make a voice message and send to your class teacher. So I will be clearing the doubt. Have you understood? Okay, so let's wind up today's class and we can meet in the next class. Okay, thank you children.